back. Leeuws. Het is een week van heel veel geld, maar de geld zit in de huis van contractual overeenkomst. Maar deze was geheim. Contractual overeenkomst. Mensen recognize. The energy van the moon is here. Laat mensen recognize that a crave creëert some sort of a contractual overeenkomst voor jullie Leo. Door de verbruiken van iemand anders documentatie. You can it see here met de waarheid komt uit. Wie is de original person voor deze documentatie? Dus jullie Leo dat is getrouwd, have some sort of a family, so iemand anders family, contractual overeenkomst en have accumulate een heleboel geld. Hier zien wij dat die energie van geheim documentatie levert op dat Pisces en jullie Leo have accumulate heleboel geld door de verbruiken van iemand anders businessplan. En mensen gaan nou recognize the foul play. Heel veel van jullie Leo's wordt succesvol over een Ram family. Mensen recognize dat deze Ram family have jullie Leo's verbruiken. En have jullie Leo's documentatie van om de family te geven. Om some sort of a start voor jullie Leo te krijgen. En je wordt succesvol met deze situatie van weekends doordat een weeskalman gaat recognize dat een Ram family had niet de waarheid gesproken. Dan zien wij die energie van de painwing en een moeilijkheid voor boodschappen en jullie Leo. Dus als jullie Leo is getrouwd met de boodschappen, moeilijkheid voor deze boodschappen en zijn family, deze boodschappen gaat nou recognize dat een Ramman was de grootste vijand. En een Ramman gebruikt jullie jonge Leo om heleboel geld te krijgen. En nou een boodschappenperson is en zijn family is in een heleboel problematische situatie. Dus ik zie dat family en family geld is een problematische situatie dat komt op voor jullie Leo's. Omdat is zoiets als jullie name family erfenis, dat was niet van jou. En mensen nou recognize dat Leoman have jullie Leo's verbruiken. Een Ramman have jullie Leo's gebruik om dat te creëren en accepteren. De geheim, daar is 2 keer de moon. En de moon start in jullie Leo house. En jullie Leo's, there was een grote diefstal. Okay, and a tower moment on that Mars, this is Mars in Leo. Okay, and the tower come on some sort of diefstal te beëindigen. And this is your house. Dus je wordt succesvol over een ram, maar als je moeder is een boodschatter of je bent getrouwd met een boodschatter en u en deze boodschatter hebben heel veel geld gecreëerd of genomen, kom je in een problematische situatie. Je wordt ook succesvol over een crave family. Mensen recognize dat de crave family have heel veel geld genomen door de verbruik van iemand anders contract. Ik ken een viscontract. Ik ken een viscontract of een scorpion contract. Mensen nou recognize wat deze crave heeft gedaan. Een waterman komt keihard op een stier. Omdat de waterman recognize dat de stier have een maagfamilie geholpen samen met een LEEUW family. Okay? De waarheid is nou boven water gekomen. Een tweeling nou recognize wat was aan het hand. Een tweeling krijgt bescherming van mensen in authority. Ik zie dat de zwaarde van de waarheid komt keihard op een crave. Mensen nou recognize dat de crave had gebruikt some sort of a geheim contractual overeenkomst. Mensen hebben nou der charge van weekends dat een tweeling heeft verteld wat deze crave heeft gedaan. Data en informatie leveren op dat een visperson
informatie was verbruikt. En het says mensen gaat recognize that a fifth person work. It says deze person zit te werken on the computer en jullie LEEUW had alle deze person data en informatie van zijn computer weggehaald. Het is ongelooflijk. En die gaat nou recognize that jullie LEEUW was achter de missing data en informatie van een fifth computer weg te halen. Het says jullie LEEUW had some sort of access naar deze person computer en hebben een heleboel data en informatie weggehaald. En daardoor heb je gecreëerd heel veel geld. Dus mensen nou recognize dat het is niet de idee van jullie LEEUW, maar jullie LEEUW het iemand anders data en informatie genomen en creëer heel veel verdienst of iemand anders werk. En ze komen daarachter wat jullie LEEUW heeft gedaan. En hoe jullie LEEUW en je familie is zo rijk geworden. Dus dit is alleen voor mensen. Dat is heel veel data en informatie was genomen van een fifth computer. En jullie LEEUW create some sort of a geheim contractual overeenkomst. En gebruik de data en informatie te verkopen. En ik zie dat mensen in authority gaat vragen dat jullie LEEUW terugbetaal de vispersoon voor wat je hebt gedaan. Alle geld gaat terug naar de vispersoon voor wat je hebt gedaan. Dus problematische situatie met de ram is nou over, want mensen nou in een authority recognize wat de stier en de ram heeft gedaan. Een tweeling gaat een situatie opgeven, gaat de geheim van een crave opgeven, of een crave, some sort of a contractual overeenkomst uitkrijgen. Jullie LEEUW is in best wel problemen, sommige van jullie niet allemaal. Alleen LEEUW dat had gewerkt met een stier, some sort of a communicatie, onderzoek, leverhop, data en informatie van LEEUW dat is met een stier, met een ram en met een boodschatten. Problemen voor deze boodschatten en de boodschatten family. En het komt door iets wat jullie LEEUW heeft gedaan, waar jullie LEEUW en je familie hebben heel veel geld verdiend. Over de rug van andere families. And especially, een waterman gaat even recognize dat een stier had jullie LEEUW's en je partners geholpen om een visperson data en informatie te verbruiken. Dus het is een situatie waar iemand geeft jullie LEEUW's een visperson. En ik kan een situatie dat jullie LEEUW's hebben documentatie, businessplan, een heleboel werk van een viscomputer weggehaald. En nou mensen recognize. Hoe kom je aan alle de data en informatie? En het is een oneerlijk spelletje. En ik vraag me af, hoe leef je met jezelf? Oké, dat is een vraag. Dat je kan iemand computer access. En neem zoveel data en informatie en dan verdient daarvan. Hoe, weet je, was daar niet iets dat zegt, nee, dat kan ik niet doen. Dat betekent dat iets is, je geweten is niet goed. Ja, dat is animal. Is zoiets als, je gaat een dier eten. Weet je, is zoiets als je bent een leeuw, want je hebt de energie van een leeuw. Maar dat is hetzelfde animal instinct dat je heeft. En dit is een zeer slechte situatie. Dus dit is niet voor alle leeuws. Het is een leeuwperson dat verbruikt en was aan de computer van een visperson. Deze visperson is een creative person of een zakenperson. Maar deze person heeft heleboel goed ideeën, heleboel goed dingen dat die hebt nagedacht. En je hebt alle de ideeën van deze vis gestolen.
and you have write down, the word write that over, and mensen in authority can now recognize wat je hebt gedaan tegen een visperson. Dus dat en informatie is nou boven water gekomen, dat je gebruikt de contract en data, documentatie, businessplan van een visperson te creëren en verdient. Dus hier mensen in authority gaat zeggen, nee Leo, je betaalt de person terug, omdat die is nou achtergekomen dat jullie Leo's hadden data van de computer van een visperson verbruikt om jou rijk te worden. En dat is niet goed. Dus beoordeling aan jong Leo vrouw en zijn familie, als je bent een jong Leo vrouw en je ouders zijn waterman, problematische situatie, oké, omdat jullie boss of supervisor nou kom achter wat jullie Leo family have gedaan. For the rest of jullie, you could have a problem as your boss is a ramel your boss because they had some, you krijgt some sort of a problematic situation met deze person. Geen vraag hierover. Dus, breakthrough over, yeah. En Leo's dat is connected met een crave. Mensen gaan nou data en informatie, onverwacht informatie. De crave gebruikt soms soort van een geheim contract waar deze crave heel veel geld verdient over de rug van de familie. Omdat het is family geld. Het is niet van jullie Leo's. Het is zoiets family geld. Van de family, want je ziet de family en financial stabiel. Dus wij zitten zo over beoordeling. En waar is de beoordeling? Around man. En wat moet er gebeuren? Waterman. En zie jullie jong Leo's, en dit is Leo's tussen de energie van 18 en 45, moeten betalen voor data en informatie dat jullie had gebruikt, dat was voor een viscreef of scorpion. Want deze person moet zijn geld, is zo, het says, je neemt alles en dan verkocht de ideeën van deze person. En mensen gaan nou recognize dat jullie Leo en de crave had some sort of a geheim contract. Omdat het Aquarius, the energy of Aquarius, the energy of success is niet succes in deze keer. Het is dat de ster laten zien dat ik crave en jullie Leo had some sort of a geheim contractual overeenkomst. En this is wat ik zeg. Dat mensen moeten kijken wat kaart komt best wel. Van wekens dat als je dit bekijkt en je denkt, oké, ik krijg een nieuw contract. Nee. Van wekens door ik crave have some sort of a geheim contract en help jullie Leo's on some sort of a contract te komen, omdat de tweeling gaat de waarheid vertellen. Hoe jullie Leo's hebben zoveel verdiend. En een tweeling gaat nou recognize hoe een weeskal zoveel geld heeft. En mensen gaan nou recognize door some sort of a contract shall overeenkomst. Okay? Dus wees voorzichtig omdat het komt best wel uit. En groot beoordeling voor jullie jong Leo vrouw en je family. And this is voor young Leo vrouw that was connected en je boss of je connect met een zakenman dat is een ram. Mensen gaan nou echt recognize hoe jullie Leo en deze ram zakenman hebben zoveel kunnen verdiend. Okay? De geheim is now out. There was some sort of a geheim wat jullie Leo's gebruiken tegen een scorpion. And now a scorpion recognize that jullie Leo had ze gegeven
zit te verbruiken. En daar kan je het zien. De geheim, de ogen prinses, kom op om de geheim te laten zien. Wat was aan de hand, wat speelt. Oké. Dus it is iets that come out over some sort of a geheim contractual overeenkomst. En een tweeling gaat even vertellen dat de kreef ook eentje. En de rechter komt keihard op deze kreef-familie. Dus Leus, als je was connected met een kreef, is juist of je broer of je bent getrouwd, dan die gaat echt zien de oneerlijk spelletje dat is gespeeld. Dus houd tijd. Alles komt boven water. Namaste.